Hi guys. Hi Roger, okay, how you doing? Yeah, I'm very good. I'm really happy that there's like two of you today because I've never done a live with like two people. Okay, so your first time for everything. Yeah, how are you guys? First of all, congratulations on the track. Thank you. No, thank you, appreciate that. How's it going? How's lockdown been for everyone? Oh, obviously everything's getting back to normal, but how's it been? I mean, at first it was a bit of a strange feeling, you know, because everything's all changed and everything. So we just thought, okay, lockdown's happened. So we just thought, you know what, we'll see how it goes. And we just thought, you know, because we didn't really have a clear idea like how long lockdown's going to be. So we thought, you know what, it could be like for 3 weeks or whatever, then we see. But as we, you know, during the weeks, we realized, you know what, it's going to take longer than what we thought. I think everyone start to be a bit more creative in terms of communication and see how we can, you know what I mean? So, yeah, I just think then we started like talking and whatnot, and then we just thought, you know what, let's do a Zoom chat because Zoom became popular. I never heard of it before lockdown, you know? And then everyone's using it and everything. So it's just like, okay, let's try this out, you know? And yeah, just did a Zoom call and then we did like a virtual studio kind of session. In a way, I think everybody's found a different way of just being creative and just trying to experiment with the technology, I guess. No, that's it. I mean, jidda ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ interview ਕਰਦੇ ਪਏ, like, you know, you're doing it on Instagram live rather than studio ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਾ record ਕਰਕੇ edit ਕਰਕੇ. So we have to be as creative as we can. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ Zoom ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ we had a bit of a jam session, tried out a few chords, a few sort of vibes ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ we just ended up creating this kind of sort of really good package together. Okay, obviously you had Tommy a few weeks ago. He's a very good friend of ours. 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਟੈਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਗੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮ ਵਾਈਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਚੱਕਮਾ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਲਿਰਿਕਲੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਹੀ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਬ੍ਰੇਕ ਸੌਂਗ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਚੱਕਮਾ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ so that's all it was, man. We tried to be as creative as we could given the restrictions and yeah, this is where we are now, so just happy to get it out there, and obviously the response has been good, and thank you to yourselves for having us on as well. Yeah, we really appreciate the support that BritAsia have been giving and everything, so but always we're all about the UK, so it's obviously nice to see the UK scene popping off and getting so many nice tracks. I mean, Group Judge that was in the charts as well, and it entered in at number 15, so it was quite high as well. So congratulations to the whole team. मैं थोड़ा सा ना पंजाबी English ਦੇ ਵਿੱਚ mix ਕਰਾਂਗੀ. Prince, you have recently obviously been like, you know, dropping tracks back to back. But I remember meeting you in February for the Celebration Live that we did. And that's when you were saying your first track is coming out then. So how long has it kind of taken you? Kitna time lag gaya, you know, release karne ki and coming up with, you know, just I think we're disconnected for some reason. Quick connection the issue aa gayi I think, but we'll look into it. Okay, so that's that. We will join with Prince one more time. I think it's just gone off. Oh my god. Somebody was telling me, Raj, there has never been a live where you don't have technical issues. Earlier my sign was coming off. Now the live has gone completely off. So let's go again. Oh, he's gone out the live. What's going on, Prince? We'll go with T. Hello? Yeah, I've got you.
Yeah. My internet disconnected, so that's my mistake. That's my bad. He's got an Android. I got an iPhone. Tells you. Makes the difference. Yeah, So anyway, getting back into the conversation, make see, you know, why is it taking you so long to actually release a track? Because you have everything, like, you know, it wouldn't be so hard to even release a track last year or the year before that. So why particularly this year? ਗੱਲ ਪਤਾ our sort of ethos at Check One ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ mentality ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ obviously ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ like True School as well, you know, he's built this kind of mindset within us as well, and he's taught us a lot of things ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਵੋਕਲੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਕਲ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ 15 ਵੀ ਗਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣਾ ਹੁਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣਾ ਵਧੀਆ ਕੱਢੀਏ, ਚੱਲ ਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਪਰ ਫੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਕਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੁੱਖੀ ਭਾਈ ਦੇ ਕਰੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੋਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ, ਘਰੇ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਥੋੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਥੋੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਸੀ। Are you playing us a new track? Was that planned? No, it's just that we had the project open and we were just messing about with it. Well, maybe you want to play it for us later on in the live. I don't mind. We'll see. We'll see. We were just working on a couple of things, so we thought that ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। Of course. ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ, ਪਲਾਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਮਈ ਕੱਢੀਏ, ਪਰ obviously early April we went into lockdown, ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਟਰੈਕ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੇ ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਏ ਕਿ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਵਨ ਦੇ ਨਾਲ so many songs have come out consistently, you know, a few weeks later, a week later, and that's what the focus was. The focus was ਚੱਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀਏ। Of course, and I think that's the most important thing, like in music or like in any creative industry that we're in, being like consistent, and the quality is super important. Taj, of course, you've been like a music director for so long, so you know, in terms of quality, because you've produced some of the insane tracks out there, and I was just saying, like, there is no Chandigarh road trip without your track Bodyguard. Because it's just not a Chandigarh trip, then you just missed the whole plot. You know, what do you think about the quality nowadays? Like, the quality's kind of just changed. I think, is it not there, or is it just more about quantity rather than quality now? I mean, the industry's changed so much in a matter of like, even like just in weeks, it could just change like this and like that. And I mean, in terms of quality of music, I mean, what I like about this track that we did, and the reason I think it's got a good response, because everything's a bit more hip hop, people sample based, right? Whereas this track, everything's been played from the ground up. Do you get what I mean? Everything, the chords, the bass, the music, there was no samples involved. And I think that gave a bit of more of a fresh perspective. You get what I mean? And so that's what we did, and that's hence why I think, you know, people taking a liking to this track. And in terms of like working with, like, of course, True School, he's
I always say this, he's a perfectionist, and I got the chance to work with him on the Surinder Shindaji live, and that was for a very small amount of time. I think I was only there for like, you know, the day or a couple of hours, but even then, you know, he's so like strict with everything, and certainly when it comes to music, he just wants everything in a certain way, just so that it sounds good, and that's super important. Working with him, what is it like? Because I was speaking to Tommy and he said, you know, often like it's happened that he's rejected his tracks completely. You know, when you work with him, right? Yeah, he's like, he has a passion for music, and I think it's not like, it's just a natural thing that has been built into him. You know what I mean? He just grew up with it, you know, he's just in him. And he understands the language of music really good and really well. And being with him and spending a lot of time with him, his philosophy, without you realizing, it builds into your subconscious, right? And, you know, and before you know it, you're questioning your own work and you're judging your own work. You know, is this good enough? Is that good enough? You know? And then before you know it, you become like a carbon copy of him. You know what I mean? Hence why when Helind goes, you know, like, you know, I'm not released many tracks and there's a reason, there's a gap and this and that. We just wanted to make sure that it's good quality, you know what I mean? To a point that we're satisfied with it. You know? So, yeah. Prince, how about you? I'm getting some comments that it's your birthday. You didn't tell me happy birthday, Prince. Yo, I didn't even know that. Oh my God. Should we sing happy birthday to you? Happy birthday, man. Thank you. Yeah, I'm not big on announcing my birthday, so obviously even like I'm not really one to say that out loud, but obviously a couple of people that have joined in, they know. How old are you now? Huh? How old are you? आज मेरा 21वां birthday है अभी. Well, I'm getting different digits at the bottom in the comments, but ਆਪਾਂ 21 ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ problem ਨਹੀਂ. और ਜਿਹੜੇ ਅਕੁਲੀ ਨੇ ਹੁਣੀ 37 ਕਿਹਾ, definitely ਨਹੀਂ 37 ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ. Right. And where's the birthday cake? You were supposed to bring a birthday cake then. No, it's alright. We'll grab a birthday kebab later. It'll be alright. Alright, that's great then. Well, anyway, congratulations. That just came to a shock. I was reading the comments. I was like, yeah, no, I didn't know that. Thank you for letting me know. Now I feel obliged to give a birthday. Thank you for letting me know. You can't forget your own birthday, Prince. No, सच्ची गल दस्सां, you know, when this interview was getting organized and we were trying to sort out ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜੇ ਗਾਣਾ ਜੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੈਨਸਡੇ ਕਰੀਏ, ਥਰਸਡੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਾਈਡੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ. ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਾਈਡੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ. ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ you know, you're creating so much music, you're creating so much good work, and ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, not even real life, but you know, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. And it's a sign of like good work, and it's definitely showing, because the work you guys are producing is amazing, and congratulations. Yeah, I think it's the whole label, the whole Check One, you know. I mean, what I love about this whole Check One, it's like a movement, but the label, you know, everyone who's on the label, we are genuinely good people, like good attitudes. There's no ego. There's no like showboating, this and that. Everyone, all of us just get along as a group of good mates, and you know, everyone's got a really good attitude. And I think, you know, like True School's made sure of that. You know what I mean? You know, there's no one who's egotistical. No one's giving it large. And you know, when we all play each other's music and showcase it, when we all link on in the studio, it's like we're happy for the next guy. You know what I mean? Oh, that sounds brilliant, this and that. But it makes you want to be like, oh right, he's that good. Okay, I need to up my game. You know what I mean? So we're all competing with each other, but in a friendly level. Yeah, it's like healthy. Hence why the music and the quality is only going to get better and better. And it's a healthy competition, you know. We compete with each other, but in a healthy manner, because the quality is there. I mean, Red Valve released a track a couple of weeks ago, then you had Signature by SB. The quality is just all there, so we had to match it, you get what I mean? And we wouldn't be happy till we, you know, and then at the same time, we get deadlines to go, yo, you got this track by then and this and that. And then we're working our asses off trying to get everything completed, and, you know, yeah.
but Friends, it's ਇਹ ਤੇ wicked. ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਨੇ ਯੂ نو ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਕੱਢਣਾ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਗੀਤ ਸਰਟਨ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ yeah like you know if I have a look at the views and I'm like you know what like maybe this is probably the organic views we can call them ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ healthy competition ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ for good production ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਲਥੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਤੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਟੌਪ ਤੇ ਚੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਯੂ ਨੀਡ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਸਟਾਪ ਕਟਿੰਗ ਕੋਰਨਰਸ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 뮤직 ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੋਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਆਪੇ ਟਿਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਟਿਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰਾ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ 4 ਗਾਣੇ ਕੱਢਣੇ ਆਪਾਂ 5 ਕੱਢਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਕੱਢਣੇ ਆ ਤੇ 5 ਬਣਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਪਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸਪਲਾਈਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੋਕਲ ਟਿਊਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਲਥੀ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਵੇਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੋਕਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੀਕ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਾਣਿਆਂ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹੀ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਟਿਊਨਡ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਐਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਕ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਓ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ 10,000 ਵਿਊ ਜਾਂ 50,000 ਵਿਊ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਜੇ 10,000 ਵਿਊ ਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਭਾਵੇਂ 1,000 ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ 1000 ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਓਨਲੀ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਡ ਕਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਗਾਣੇ ਕੱਢੀਏ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਵਧੂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਧੂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ 2 3 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੀਅਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ Definitely. A great thing that I actually remember, I know True School didn't tell me this, but he did tell somebody, and then that somebody told me this, and it was that je UK ਘੱਟ ਗੀਤ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ so you know the numbers don't really matter for the UK and it's never mattered for the UK Bhangra scene definitely because we've been around for so long in your terms so ਇਹੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ you know at the end of the day the quality is more important than the quantity is that what we're basically saying Guys, what do you think about like this whole you know quantity and quality it's like this you know like Punjabi music that comes from Punjab or whatnot right it's their mainstream it's their bread and butter you get what I mean it's their mainstream and it's like for us in the UK it's like us competing with Stormzy do you get what I mean
it doesn't make sense, like how you can compare our views compared to the mainstream of England. You know what I mean? It's the same thing. You can't compare us to someone in Punjab. You get what I mean? Because they've got a wider, broader audience and more reach, while we have our UK market. You know what I mean? So the most important thing with this and everyone at Check One, I think the music that we're doing, it's not we're doing it because we have to do it. And you know, I feel like a lot of people do music to show off. They want to like get popular with their own family and show off to auntie and uncle, whatever, right? Yeah. With us, it's just genuine. We just have a genuine love for music, and everything that we're doing is just for fun. Literally, like, you know, working with him was just it was more of an experience. Like, you know, it was great when it's come out and, you know, people react to it. It's brilliant. But I enjoyed the process of making the track. 100%. You get what I mean? And that's where it is, man. You know, now we're on the next adventure. You know, he's gonna make a track and I'm gonna make a track or whatever, and it's just fun, and that's what it's about. You know, and that's in this whole process. What's like the one thing maybe Check One Recordz kind of keeps with them, and like, you know, what's the one thing that you guys learn from each other, or like what's the few couple of things that you guys kind of share during projects, maybe even if it's food? I mean, on the music term, it's just you know, in terms of like you know, we play music and like True School listens to it and he gives us advice and this and that. We hear each other's and we could just pick up learn from just being around with each other and just doing music, you know. But the beauty thing with Check One, right, is that everything's provided. We've got lyricists, we've got singers, we've got producers. It's like the whole ethos is there all in one camp, you know what I mean? And you know I can't get that from another record label or whatnot, you know what I mean? You know, if I'm there to make money and want to show off and blah, 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 yeah, go elsewhere. But if you want good quality music, then everything's all in-house and everything's all under one label, you know, and provided with this. So we got a wicked platform to just truly express ourselves and make what we want to make and do what we want to do, you know what I mean? And, you know, yeah. So in terms of, let's say, koi baharon artist ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਆ, and like, has it ever been the case कि बाहरों artist आया है ते उन्हें काम करना है Check One Recordz के नाल, and it's been the case that you guys already have everything, so maybe did you ever think that we probably don't need any other artists? No. We're very open, you know what I mean? If it's a good artist and he wants to do something or collaborate, yeah, we'd be more than up for that, you know what I mean? And like I said, there's so many great artists on Check One, so we'll make sure that the music and the singing and everything's up to a good level, you know. You know, I wouldn't make anything that I wouldn't listen to, you know what I mean? When we released Party Karni, I've been playing it in my car ever since. You know what I mean? Because I would genuinely listen to it if someone else made it, you know what I mean? And that's our ethos, you get what I mean? No. Sorry, go on. Yeah, Prince, carry on. No, that's all I was going to say, just building on what Taj said, कि ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਵੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਫੈਨ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਫੈਨ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਗ੍ਰਿਲ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੂਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਗਾਣਾ ਬਣਾਓ ਜਸਟ ਫॉर द ਸੇਕ ऑफ ਇਟ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੀ ਟੈਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਹੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਇਟ ਇਨ ਹਿਸ ਕਾਰ, ਆਈ ਲਿਸਨ ਟੂ ਇਟ ਇਨ ਮਾਈ ਕਾਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Like a natural process of just liking music, I guess. Yeah, it's just the love for music, and that's as simple as that. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ? Definitely, yeah. ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਵਧੀਆ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੋਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 30 ਗਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਸਾਊਂਡਿੰਗ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਆ ਸਾਡੀ। With small views. One thing I have, that's a very good point, Prince. एक गल तुसी बहुत वधिया कीती है कि बहुत ज्यादा गीत जेडे आ रहे ने भाਵੇਂ व्यूज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਲਿਰਿਕਸ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਸਿਮਿਲਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ you need this positive mindset to keep to not get lured into doing the trend thing. Yeah, of course. So as a music director, Taj, and as a singer and as an artist, Prince, how hard is it to just keep on doing your thing and kuch nama produce kari jana? I'm not going to lie and say it's an easy thing, you know what I mean, what we do, and yeah, we have our own mindset. Don't get me wrong, you see all these other people with all these like views and the tracks are doing this and that and they're getting popular, but end of the day, we ask ourselves, why are we doing what we're doing, you know what I mean? And it's just the simple question is like, why are you doing it? And the simple answer is that because we just love music. So it's not easy, but at the same time we do just separate ourselves and be like, you know what, let's just do it for the love of music, and like try not to compete with anyone, because when you're competing, what is the end game, what is the end goal, who are you competing with, and what are you competing with, you know what I mean? What is he going to compete because he wants to be like a superstar and be famous and this and that, blah blah blah, or you're just doing it because it's just in you and you just want to put it out there, hence Oh, the connection's going again. I think the connection in the studio is not, I think it's mine. Is it mine? This is such an interesting conversation, and then I'm not liking the fact that the internet keeps on going off. Signal issue ho gaya. Oh, T just left. Let me try and add Prince again in. Oh, I don't know what's going on right now. Okay, let's go again. What's going on with the internet connection in the studio? You know what, the phones over here, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ 50 ਕੀ ਲੋਕੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ. Yeah, both times what happened, it actually said, Oh. It said that the temperature is quite hot, so we're trying to just hold it because I don't know where it is and all that. But yeah, going back to what we were talking about, not to, and apologies to everyone that started that we keep cancelling out, but competition ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, competition ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਗਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। It's not there anymore, because now you're not thinking with your own mindset, you're thinking, you're looking through someone else's eyes, you're trying to put yourself in someone else's shoes ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਗਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਊਟ ਦ ਬੈਂਡ। ਹੁਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਕਿ 10 20 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੱਜਣ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵੈਨਿਊ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ, ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਿਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੈਂਟ ਕਰੀਏ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ 10 20 30 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਜਣ 30 40 ਸਾਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਜੂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ I think that's the biggest thing in everyone that I've seen in this record label is that everybody is working differently but together. So like everybody's producing something new. ਹੁਣ ਤਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ compared to you Prince, but when we put it together it works really well. So I think this is one of the most unique things that I noticed. Oh, I think everybody notices. No, that's it. I mean, like you said, that the whole ethos that what we're trying to do at Check One is, one, be more than just artists on the label. क्योंकि बहुत लेवल है पूरे दुनिया पर साडा सिर्फ लेबल नहीं, भावें जिन्ना मर्जी क्लीशे साउंड होंदा, पर फैमिली आ गया, ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਡ ਵੈਲਵ ਕੈਮ ਜਾਂ ਇਟਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਬੀਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਕੀ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਆਹ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮ ਤੇ ਸੈਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਦਿਮਾਗ ਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਕਮਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੇਬਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਰਿਕਸ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਣੇ ਚ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ I think that's the way forward, and it excites me for like your future projects as well, because I'm expecting that now you guys are going to be dropping bombs after bombs, but in music. Well, we'll hope so. I mean, we got another release, Check One as a signature by SB on Saturday. So, you know, I mean, that's just like tomorrow. I mean, our track came on Saturday. And then you got another track coming out tomorrow, and then, you know, so much that I can't keep up with it. But you know what? I want to big up Dammy as well. Amadou Dammy, you know, he written the song and everything, you know. So, you know, big up. ਇਹ ਵੀ just on Dammy as well, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਾ ਸੱਚੀ 2018 ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਦਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਦਣ ਹੀ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ when the universe brings everything together, ਕਿ you know when Taj and I had a little studio session, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ there and then like literally ਮੋਰੇ ਲਾਈਵ ਉਹਨੇ ਬੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਵਧੀਆ, ਆਹ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ
म्यूजिक ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਤਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ 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 ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰ ਇਸ ਬੀਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ Song ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਿਗ ਸ਼ਾਟ ਬਿਕਾਜ਼ He is watching as well, so big shout out to Tommy. I did speak to him the other day as well, and he's very, very talented. And I'm looking forward to everything you guys produce together. But Prince, you sang a little bit. जिदा थोड़ा गुनगुनाई सी see. तो इतना नहीं हो सकता. You know, everybody's always like, right, like इतना नहीं कभी on the spot नहीं रखता होता. But so, oh, over here. Did you guys leave the live? Yeah. Oh, you're back. Okay. Where? So, did you like drop the live purposely because I asked you to sing? Yeah, he's trying to do one. No, we were genuinely we just met up and we were thinking because obviously once again obviously BritAsia they've supported us quite a lot and big time. So I've tried to keep in touch with obviously everything you guys are doing and and I've seen some of the other interviews and correct me if I'm wrong but ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅਕੂਸਟਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਕੂਸਟਿਕ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ let's try and get something together so we can do it if everyone I've played some chords really. I recorded them so I could just put them on play and then I can let him do it. Cool. I'm up for it. I'm really up for it. Alright, cool. I'm going to leave you to it. Right. Yeah. Just press the space bar. Yeah. And just do your thing. I'll be back. बड़ा टाइम हो गया सी जित तेरी चढ़ते तेरे कहने उत्ते असी की नहीं करदे बड़ा टाइम हो गया सी जित तेरी चढ़ते तेरे कहने उत्ते असी की नहीं करदे मंगदी तां मिंटां दी गल बल्लीए इक वारी आखदी तां थाए असी मरदे ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦੀ ਤੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਦਾਰੂ ਚੜਨੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ That's so nice. That's so nice. One thing I love about the track is that तेरी जान दी खुशी च मित्रा ने पार्टी करनी. So you're not party. ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ we tried to write something Tommy wrote something relatable ਤੇ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੀ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲੋ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚੱਕਵੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਗਾਣਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਹਿ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਦਾਰੂ ਪੀ ਆਪਣੇ ਗਮ ਭੁਲਾਈਏ ਪਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ The Wi-Fi is so bad. I think, you know what? I think the room is very heated because of all the fire they're putting out. That's why ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ connection weak ਹੋ ਰਹੀ ਆ. ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ By Felicia. Tammy, I really like the name, but Party Karni is also nice. Wait, there's a complete issue with the live today. Lelo. Live बंद हो गया. Right. So किसी कारण करके आज Wi-Fi पे connection काफी bad या but don't worry guys, we will get back with them and ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ his vocals brought too much heat onto the live but I've heard Prince sing live and it was like just behind stage
on the Surinder Shinda live, which you guys will be watching very soon. But I heard him live and I was blown away because his vocals, you know what, like because his vocals are very, very powerful. And if you guys haven't checked out his tracks, make sure you guys do go check out his latest track, Party Karni. And I will probably put a link on my Instagram as well. But it's also on new releases as well. I'm waiting for Taj to come back in. Hello, can you see me? Okay, finally, you guys are back in. I don't know what you guys are doing today. I don't know what's happening. Our phone's overheating, both of ours. But anyway, while he was singing, while I was gone, I got my birthday cake. So we're gonna cut the cake on live. Yeah. Let's do something different. You didn't have to, man. You didn't have to. But I do appreciate it. I'm not singing happy birthday because I am really like. I'm very out of tune as well. No, you are. You have to do it. You're live on there. This is your spot to shine now. I can't do it. I can't. So, Prince, do you want to just sing as well? Oh, what? Do you want me to sing happy birthday to myself? Yeah. I guess there's a new. You know what? You kick it off and I'll try and join in. Okay, I'll just be like, okay, I'll just go for it because I'm not really shy like that. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Prince. Happy birthday to you. And if True School is watching, he's probably going to be like, this girl needs to stop singing right now. No, you did good, man. And that's when Check One Recordz is going to be like, that was your showcase. Check One. Do it karange koi na. Anyways, thank you everyone, and everyone wishing me happy birthday, yourself as well, Raj, the whole of BritAsia, and obviously Taj for sorting this out. Thank you, man. Yeah, it was just the last minute. You guys need to come in and we need to like throw a massive party for you because well ohi gall hai, fir gaana bhi taan karke kaddiya Party Karni. Party Karni, that's exactly. It was lovely to have you both on the live. I think it has been one of the most fun lives I've done on Instagram ever. Although बहुत सारे breaks were in between. I know. We apologize. Yeah. Oh, पता नहीं क्यों पर दोनों phone सच्ची. I know mine it just kept saying overheating. इतना नहीं कि साडा internet. Yeah, it wasn't my Wi-Fi. I'm a virgin. They're good. Yeah, दोनों अपना internet ते लगे कोई problem नहीं पर दोनों phones ते कही ਜਾਂਦਾ your phones are overheating, and I heard you say, you know what, it's probably loads of people on, and you know what, it's probably all the fire we're creating is also. I did say somebody did comment as well, and I was like, I've heard his vocals, and banda kaam bajanda when Prince is in the room. And we had Taj in the room as well, so you know it was too much heat. Yeah. नहीं एनु कहंदे फिर एनु मेजर फायर कहंदे ना फिर ओही गल हो गई फिर मेजर फायर एनु मेजर फायर कहंदे ओदा अज मी पैंदा एनु मेजर शावर कहंदे आ पर चल कोई ना ए मेरे फ्रेंड हरमन ने गल लिखी सी मैं अज फिर कह दिंदे आ ओथे ही लग Absolutely love that. Thank you so much guys for thank you for having us. Thank you. I'm looking forward to whatever's coming next. You did say there's another track coming out tomorrow. Anything else coming out in the next few months? I mean, yeah, I've got a track in the pipeline. I can't say too much about it, but you know, there's a video being shot for it soon, so you know, that's for myself. And yeah, I mean, उतना ज़्यादा शेयर हले कर नहीं सकते, पर इन्ना है कि hopefully अगला गाना ऐसे बारी 5 महीने नहीं लगूगे. Hopefully plan यही है कि अक्टूबर तक मेरे ख्याल में that's realistic to say that अक्टूबर तक I think we can एक और project या ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਚਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਰ ਕੱਢਾਂਗੇ Well, I'm looking forward because I've heard a lot of things in the behind the scenes I can say, and whatever I've heard, I'm really excited, and I wish you guys all the best. And like, you know, I don't even think you guys need the luck because you guys are just so good. Well, we appreciate it, man. Yeah, no, every little thing matters, man. So we do really appreciate it. Yeah, hard comment, hard like. And yeah, I just want to say thank you to the whole BritAsia staff and everyone who's working behind the scenes with BritAsia and the support that they've done online, you know, with the Instagram, with the Twitter, and you know, for providing us with this interview and this platform. So we just want to thank everybody there. Yeah, you know. So. Thank you so much. Oh my God, I've never had somebody appreciate it so much. No, because I've been with True School for like 9 years or whatever, and I've been
you know, seen Tony and Gurge and whatnot. Yeah. I've seen the people who work behind them and everything, you know what I mean? So, no, it's really much appreciated. Well, BritAsia is always here for good music, and we will always support, like, you know, Definitely. of course, we're always going to support the UK music, but good music. And when people like yourselves are putting out so much, like, fire, so we have to promote it. Yeah, no, No, definitely. ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ BritAsia ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਟੌਪ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੀਡੀਆ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਆ। ਐਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ। ਉਦਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਆ। So we do appreciate that, and yourself as well for hosting such a good interview. So we do appreciate that. Oh, I'm glad you guys liked the interview, although it was all over the place. I got a cake out of it, so I'm happy, man. I know, he's looking. Where's the cake? What else do you eat? I'm gonna make sure he eats it as well. My nephew made it. My nephew made this cake. Yeah, he and made once again, Taj, I must say, I was saying this before, and I was like, there has never been a single night drive where I haven't played that track. Oh wow! And like, and I actually mean that. It's not like but I actually mean this. No, thank you. You know that track, there's a bit of a story behind that track. So, all right. So, Diljit and True School got in contact. Diljit contacted True School, right? He goes, look, I want to make an album, right? And then they negotiated. Then Diljit goes, look, I want a few house tracks and, you know, some modern beats or whatever. So, True School rings me. He goes, Taj. I was like, yeah. He goes, all right, you're making a track with Diljit. I was like, huh? He goes, yeah, he wants a house beat, right? Because I'm good at making house beats or whatever. He goes, he wants a house beat, you know, something similar to like 28, but a bit more of a friendly version. So I was like, okay, this and that. He goes, yeah, here's Diljit's email address and send him some beats that you got. I was like, okay. Providing at this time, Diljit was big with Black 28, but he wasn't a superstar at that time. You get what I mean? So I was like, okay. So I emailed him a few of my beats to give him a showcase, an example or whatnot. And yeah, he emailed back, goes, yeah, I like it. Look forward to seeing you when he's coming back into Derby. So so we sat there and True School and Diljit, the composing and, you know, working on Karku and all these other tracks and whatnot. And then True School's like, all right, Taj, sit down and show Diljit some of your beats. So I showed him all these new beats that I got and we couldn't really click. We couldn't really find anything, yeah? The True School's like, look, I've heard your old beats that you made previously, right? Show them in it. And I had one beat in the recycle bin, in my recycle bin on my computer. So I took it out and I just showed Diljit, and it was just the piano. That's it, chords and piano. And Diljit's like, oh, I like this. I've got a song for it. And the song was Baldi Rat, originally produced by Honey Singh, which people don't know. It was all rock and guitar. And so he took it off that and catered it for this thing. And then the rest is history. And what a track. I think that was like one of the best tracks I have ever heard, I must say. Thank you. I know a lot of people are requesting another track from Prince. Yeah. But I think Cake Kare, so I don't want to disturb him. I think Tommy did request the track Set It Off, so okay. Set it off. Yeah, ਉਹ ਜੱਟ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਮੁੱਟੇ ਯਾਰੇ ਜੱਟ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਮੁੱਟੇ ਯਾਰੇ ਡੇਂਜਰ ਨੇ ਯਾਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹਥਿਆਰੇ ਗਨ ਭਰੀ ਐ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਵਰੀ ਐ ਬੈਲੀ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨਖਰੋ ਪਿੱਛੇ ਜੱਟ ਦੇ ਮੰਡੀਰ ਫੁੱਲ ਖੜੀ ਐ ਬੈਲੀ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨਖਰੋ ਚੈੱਕ ਵਨ ਦੀ ਮੰਡੀਰ ਫੁੱਲ ਖੜੀ ਐ ਬੈਲੀ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨਖਰੋ So nice. Thank you so much, guys, for being on live. I don't know where Taj has gone. Thank you so much for being on live with us. It was lovely, and I hope to see you guys down here soon. Yeah, we will come. Just invite us down. We'll always be down there. Always. Definitely. I hope you guys enjoyed the live. Thank you very much. Thank you very much. Have a good day, anyways. You guys. Have a good birthday. Cheers. Thank you. Thank you to everyone in the comments as well. Appreciate that. Cheers. Bye bye. Appreciate it.